Good morning, everybody. I would like to welcome you all in this our lecture of BCME 2, that is Basic Mechanical Engineering. I would like to welcome you, and almost after the gap of 3 to 4 days, once again we are back in our subject of BME. Can you listen me properly? Yes. Yes, sir. Yes, sir. In the previous lecture, as far as welding process is concerned, we have seen the advantages of the gas welding. या आधीच्या लेक्चर मध्ये आपण गॅस वेल्डिंगच्या संदर्भामधले जे काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत, दॅट ऍडव्हान्टेजेस वी हॅव सीन, आपण पाहिलेले आहेत, चर्चा केलेली आहे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ दी गॅस वेल्डिंग. आणि या लेक्चर मध्ये आपण गॅस वेल्डिंगचे डिसएडव्हान्टेजेस डिस्कस करणार आहोत. गॅस वेल्डिंग equipment must always be handled carefully as in certain circumstances because acetylene is explosive. Now my friend, this gas tank, all that arrangement we have seen, and in oxyacetylene gas welding we know that we are using two types of the gases. One is oxygen and another one is Acetylene. acetylene. Absolutely correct. So if you will concentrate on the characteristics of the oxygen as well as acetylene, you will come to know that oxygen always helps in the combustion process. ऑक्सिजन वायू काय करतो? ज्वलनाला मदत करतो. मला वाटतं आपण तुम्ही तिसरी मध्ये असताना वगैरे तो एक्सपेरिमेंट पाहिलेला आहे सगळ्यांनी. वन्स अगेन आय वुड लाईक टू शेअर विथ यू. तेव्हा मेणबत्ती आपण घ्यायचो, ती एका प्लेट मध्ये लावायचो, त्याला प्रज्वलित करायचो, त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ओतायचो आणि त्याच्यावर काचेचा ग्लास आपण उपडा ठेवायचो, उलटा ठेवायचो. तर तिथे काय ऑब्झर्व व्हायचं की मेणबत्ती काही काळ जळत राहायची आणि नंतर ती ऑटोमॅटिक विझून जायची. ती काय विझून जात होती? बिकॉज देअर वॉज नो ऑक्सिजन. ग्लासचं जेवढं व्हॉल्यूम आहे तेवढा ऑक्सिजन ज्वलनाला वापरून झाल्यानंतर जेव्हा तिथला ऑक्सिजन संपायचा त्यावेळी त्या ज्वलनाला मदत करण्यासाठी तिथं ऑक्सिजन अवेलेबल नसायचा. सो oxygen always helps for the combustion process, and acetylene gas is explosive. Explosive means what? ज्वलनशील. ज्वलनशील. Explosive means स्फोटक. ओके, म्हणजे तो नुसता जळत नाही, तर तुम्ही एका ठराविक व्हॉल्यूम मध्ये तो गॅस प्रेशर खाली भरून ठेवलेला आहे. सो इट विल एक्सप्लोड इफ अनकंट्रोल्ड कंबस्चन इज गोइंग टू बी गेट हॅपन. तिथं जर काही हँडलिंग करण्यामध्ये आपल्याकडनं एरर झाली, काही चूक झाली, काही प्रॉब्लेम झाले, तर तो जो सिलेंडर आहे त्याच्यामधला गॅस हा एक्सप्लोड होऊ शकतो. देअर मे बी चान्सेस ऑफ एक्सप्लोजन. And that's why you can see in many places these cylinders are arranged in the rack and they are stationary, in stationary motion. सिलेंडर असे कुठेतरी उघड्यावर ठेवलेत आणि त्याला धरून वडावडी करून काय तर चालू आहे असा प्रकार कधी गॅस वेल्डिंग मध्ये घडत नाही. एक ट्रॉली असते, त्या ट्रॉलीमध्ये दोन्ही सिलेंडर व्यवस्थित पद्धतीने फिक्स केलेले असतात. And where you want to go for the gas welding process, you will have to take this trolley up to that particular place. आणि मग तिथं गॅस वेल्डिंगचं काम करून झाल्यानंतर पुन्हा ट्रॉली जिथं पाहिजे तिथं हलवली जाते. गॅसचे सिलेंडर असे कुठेही उचलले, टाकले, पायाने लाथाडले असे प्रकार या दोन सिलेंडरच्या बाबतीमध्ये कधीही घडत नाहीत. बिकॉज ऑक्सिजन हेल्प्स फॉर द कंबस्चन प्रोसेस
and acetylene is already explosive gas. Okay, so if there will be any mistake in handling such kind of the cylinders, then there may be a big problem happen, which will be totally injurious to human health. असं काही जर एखादं एक्सप्लोजन घडलं तर माणसाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ते हानिकारक आहे. बिकॉज you know how the explosion is. Many people can die on the spot and many people can be injured due to such kind of the explosion. Similarly, oxygen is there, so explosion will be huge, and lot of we can say that destroy will happen due to not handling the gas welding equipment properly. Whether point 1 is understood by everybody? Yes, sir. Yes. Yes. Point number 2, a high temperature flame from a hand held torch is dangerous when handled carelessly. High temperature flame from a hand held torch is dangerous when handled carelessly. म्हणजे टॉर्चच्या पुढे ज्योत येते. And you know that we have studied 3 types of the flames: neutral flame, carburizing flame, and oxidizer flame. What is the temperature of it? Maximum temperature of the flame? 3,100. 3,200. 3,200, 3,300 or 3,100. Let us see, it is around 3,000 degree centigrade. असं समजूया आपण. किती आहे? 3,000 degree centigrade आहे. And if you have not handled the torch properly, then that flame can easily burn anything. तुम्हाला जिथं वेल्डिंग करायचं तिथं तुम्ही कोणाशी तरी गप्पा मारायला लागला आणि पलीकडे कशाला तरी तुमची टॉर्च तुम्ही तिथं जळतीच आहे आणि ती तुम्ही जळतीच सोडली, तशी काय होईल? 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आहे त्याचं. त्याच्या संपर्कात त्याच्या क्षेत्रामध्ये कुठलीही एखादी होलाटाईल थिंग आली, इट विल गेट स्टार्ट बर्निंग इमिजिएटली. ओके, म्हणजे आता तुम्ही शेतामध्ये काम करताय, शेतामध्ये पीक उभं आहे आणि तुम्ही त्या पिकाच्या कडेला कुठला तरी एखादं सेटअप उभा करताय आणि त्या सेटअपसाठी समजा तुम्ही गॅस वेल्डिंग वापरताय. And in that case, if you will not handle that torch properly, the flame which is coming out through that particular torch create a big problem for everybody. ती पिकामध्ये ती ठिणगी पडली किंवा काय तरी तिथलं एखादा कचरा काहीतरी जळायला लागला, काहीतरी पालापाचोळा जळायला लागला, ती पेटत गेलं सगळं, तर तुम्ही विचार करा किती मोठा डिस्ट्रॉय होऊ शकेल. मीन्स द गॅस सिलेंडर ऑल्सो वी विल हॅव टू हँडल केअरफुली. Gas welding equipment we will have to handle carefully. Then the torch must be handled very carefully. The same thing is not in the case of the manual metal arc welding. Manual metal arc welding मध्ये असं काही नाही आहे. ते तुम्ही जर बाजूला ठेवून कुठे गप्पा जरी मारत बसला, ते कुठे ते चिटकलं तरी सुद्धा काय लगेचच एक्सप्लोजन वगैरे असे काही प्रकार घडत नाहीत. ओके, बट इट हॅपन्स इन केस ऑफ द गॅस वेल्डिंग. Number 3 is it is much slower than electric arc welding and does not concentrate the heat close to the weld. Thus, the heat treated area is larger, which causes more distortion of the material. So, this process, speed of this particular process is slower one, limited one. Okay. And when you are heating with that particular gas welding torch to some material, then all material is getting heated immediately and distortion of material will start. पहा, ज्यावेळी तुम्ही मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंगचा वापर करता त्यावेळी तेवढाच स्पॉट गरम होतो, तेवढ्याच स्पॉटला हीट मिळते, त्यामुळे फटाफट 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 काय तुमचं वेल्डिंग होऊन जातं. पण गॅस वेल्डिंग मध्ये तसं नाही आहे. गॅस वेल्डिंग मध्ये तुम्हाला जे मटेरियल जोडायचं आहे ते आधी तापवायचंय, त्याच्याच बरोबर जे काही फिलर मटेरियल तुम्ही घेणार आहे ते फिलर मटेरियल तुम्हाला वितळवायचंय,
सो याच्यामध्ये जी काही हीट आहे ती बरीचशी हीट मटेरियल ऍब्सॉर्ब करतं आणि इमिजिएटली एन्व्हायरमेंट मध्ये ती रिलीज करतं. त्यामुळे मोर एफर्ट्स वी नीड टू टेक फॉर दी हीटिंग ऑपरेशन. हीटिंग ऑपरेशन साठी आपल्याला जास्तीत जास्त प्रयत्न या ठिकाणी काय करावे लागतात आपल्यातून द्यावे लागतात. सो दॅट लॉट ऑफ हीट यू विल हॅव टू प्रोव्हाइड. अँड व्हेन यू विल प्रोव्हाइड लॉट ऑफ हीट, व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन? तुमचं जे बाजूचं मटेरियल आहे ते मटेरियल सुद्धा टप्प्याटप्प्यानं तापत जातं, गरम होत जातं. आणि बऱ्याच वेळा काही मटेरियल असे आहेत की ज्यांना गरम केल्यानंतर त्याच्या प्रॉपर्टीज चेंज होतात. मेटलमध्ये बऱ्याच ठिकाणी असं आहे की तुम्ही जर ते गरम केलं तर त्याच्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या प्रॉपर्टीज या चेंज होत जातात. ओके, सो द डिस्टॉर्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी हॅपन इन सच मटेरियल ड्यू टू स्लो heating process. This is the third point. The fourth point is highly skilled operator are required to produce good welds. आता इथं दोन गोष्टी सायमल्टेनियसली करायच्या आहेत. नंबर एक, जिथं वेल्डिंग करायचंय त्याला हीट पण करायचंय आणि त्याच फ्लेम मध्ये तुम्हाला फिलर मटेरियल वितळवत आणायचंय. सो इन मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग सच सिच्युएशन इज नॉट देअर. फिलर मटेरियलचा रॉड लावलेलाच असतो त्याला, त्यामुळं तुम्ही तो जिथनं फिरवाल तिथं ते वितळत जातो, ऑटोमॅटिकली तिथलं गॅप मध्ये ते भरत जातं. बट इन केस ऑफ द गॅस वेल्डिंग सच सिनॅरिओ इज नॉट देअर. गॅस वेल्डिंग मध्ये अशा पद्धतीची गोष्ट आपल्याला दिसत नाही. तिथं तुम्हाला दोन गोष्टी एका वेळी कराव्या लागतात. नंबर वन, हीटिंग द मटेरियल, and number two, melting of the filler rod, and properly we need to feed that filler material inside the gap. And to do that particular process, highly skilled people for the gas welding are required. Gas welding करण्यासाठी तुम्हाला highly skilled operator ची आवश्यकता भासते. ओके, सो if you are not well skilled, कारण याच्यात स्किल कुठे आहे पहा. पहिलं स्किल आहे ते फ्लेम जनरेट करण्यामध्ये. यू नीड टू जनरेट द फ्लेम प्रॉपरली. तुम्हाला फ्लेम पहिल्यांदा प्रज्वलित करता आली पाहिजे का नाही चालू करायचं म्हणल्यानंतर? Yes, sir. येस, पहिल्यांदा तुम्हाला फ्लेम चालू करता आली पाहिजे. मग फ्लेम चालू करायला त्याला तुम्हाला थोडा गॅस आधी सुरुवातीला सोडून मग काडीपेटी किंवा लायटरनी ती फ्लेम प्रज्वलित करता आली पाहिजे. देन यू नीड टू ऍडजस्ट द फ्लेम. म्हणजे तुम्हाला कार्बोनायझिंग फ्लेम पाहिजे, ऑक्सिडाइज्ड फ्लेम पाहिजे का तुम्हाला दुसरी जी न्यूट्रल फ्लेम पाहिजे, त्यानुसार तुम्हाला गॅसचा अमाऊंट सुद्धा ऍडजस्ट करावा लागणार. अँड देन you need to start the welding process. Means from the beginning to end, to perform every skill, the skilled personality is required over there for gas welding process. Okay, if electric arc welding is available, gas welding is seldom used for work over 3.2 mm thickness. So see my friend, if electric arc welding is available, okay, electric arc welding available आहे, अशा केस मध्ये जिथं तुमचं मटेरियल 3.2 mm थिकनेस पेक्षा थोडस मोठं आहे, अशाच केस मध्ये गॅस वेल्डिंग आपल्याला वापरता येतं. ओके, नंबर 6 is the process is not satisfactory for heavy section. Heavy section means in case of the construction of the big ships, then aeroplanes, where the construction is very heavy. खूप जड आहे construction. Heavy materials are used over there. In such process, the gas welding is not preferred any time. गॅस वेल्डिंग कशाला वापरतात? छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी गॅस वेल्डिंग वापरलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, आपली टू व्हीलर आहे, टू व्हीलरचा एखादा पार्ट आहे तो जोडायचा आहे, सायकलचा एखादा पार्ट जोडायचा आहे,
एखाद्या छोट्याशा मशीनचा एखादा कंपोनंट जोडायचा आहे, त्या केसेसमध्ये आपण गॅस वेल्डिंग वापरतो. आणि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जे आहे ते बऱ्याच हेवी सेक्शन मध्ये वापरलं जातं. ओके, सो इफ हेवी सेक्शन्स आर देअर, वी कॅनॉट proceed with the gas welding process. So only for the lighter section we can use the gas welding process. So definitely gas welding is having some advantages also, but simultaneously you will have to deal with these advantages. Then and then only gas welding will be beneficial. Okay, is it clear to you? Yes, sir. Sir. Yes, Yes. sir. Yes, So sir. I request you, I will explain you, and you will have to write these disadvantages of the gas welding in your notebook. Number 1, have you given the heading disadvantages of gas welding? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so write down carefulness is required. Carefulness is required. Carefulness is required in gas welding. Gas welding equipment handling process. Gas welding equipment handling process. Equipment handling process. Because oxygen helps oxygen helps in combustion process. Oxygen helps in combustion process and acetylene is an explosive gas. Acetylene is an explosive gas. Number 2, the gas torch has to be handled very carefully. Gas torch has to be handled
very carefully, because it gives a high temperature flame, a high temperature flame. High temperature flame. Number 3, it is much slower than electric arc welding. It is much slower than electric arc welding and does not concentrate the heat close to the weld. Does not concentrate the heat close to the weld. Thus, the heat treated area, is larger, which cause more distortion of material. Next one is fourth one. This process required high skilled operator. The process require high skilled operator. High skilled operator. Number 5, gas welding is seldom used. Gas welding is seldom used for work over
3.2 millimeter thick. 3.2 millimeter thick. Number 6. The process is not satisfactory. The process is not satisfactory for heavy sections. The process is not satisfactory for heavy sections. Process is not satisfactory for heavy sections. Whether screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The process is not satisfactory for heavy section. Now, our next bit is difference between gas welding and arc welding. In offline examination, many times the difference between gas welding and arc welding has been asked. Okay, this is very famous question. Gas welding and arc welding. And here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6 points are there in the differences. We have seen now advantages and disadvantages of all the process. And now we will concentrate on this both gas welding. What is the difference? We will concentrate on that bit. The first point is heavy sections cannot be joined economically. म्हणजे असं नाहीये की हेवी सेक्शन जोडता येत नाही, जोडता येतात पण ते खूप महाग पडतं कारण खूप गॅस वापरावा लागतो, खूप फिलिंग मटेरियल वापरावं लागतं. सो heavy section cannot be joined economically. And in case of the arc welding, you know that manual metal arc welding is best suitable for the heavy welding process. Number 2, the flame temperature is less than the temperature of arc. फ्लेमचं जे काही टेम्परेचर आहे ते आर्कच्या टेम्परेचर पेक्षा कमी असतं. And in case of the arc welding, very high temperature can be obtained. Means more than the gas welding, the temperature required we can get by using the arc welding process. The third point is refractory metals cannot be gas welded. Okay, refractory metals cannot be gas welded. म्हणजे जे लवकरात लवकर मेल्ट होतात, ज्या मटेरियल मध्ये मेटल सारखी स्ट्रॉंगनेस नाही आहे पण ते मेटल आहेत, असे बरेचसे जे काही मेटल्स आहेत ते गॅस वेल्डिंग इझिली त्याचं होत नाही. बट आर्क वेल्डिंग कॅन बी एम्प्लॉयड फॉर रिफ्रॅक्टरी मेटल्स अल्सो. आर्क वेल्डिंग जे काही आहे ते रिफ्रॅक्टरी मेटल साठी सुद्धा युटिलाइज करता येतं. Fourth point is more time is required for the gas flame to provide the required heat. मी मगाशी सांगितलं की गॅस वेल्डिंग मध्ये तुम्हाला जास्त वेळ गॅस वेल्डिंग करावं लागतं कारण हीट जी लागते ती भरपूर लागते. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग यू कॅन गेट हायर टेम्परेचर and that's why this process is easy than the gas welding process. That is the fourth difference. Then fifth difference is flux shielding in gas welding is not so effective. म्हणजे जरी गॅसचं शिल्डिंग होत असलं फ्लक्स मटेरियल बर्न झाल्यानंतर तरी सुद्धा ते शिल्डिंग एवढं इफेक्टिव्ह नसतं आणि त्यामुळं बऱ्याच वेळा जे ऍटमॉस्फेरिक गॅसेस आहेत त्याच्याबरोबर त्या वेल्डची रिएक्शन होऊ शकते. बट इन केस ऑफ द आर्क वेल्डिंग, inert gas shielding is very effective and it avoids the further chemical reaction in the process. Last point is prolonged heating of the joint in the gas welding result a larger heat affected zone. This often leads
to increase the grain growth, more distortion and loss of corrosion resistance. मी तुम्हाला सांगितलं की हीट जास्त मिळत नाही गॅस वेल्डिंग मधनं. Then you need to provide more heat for the welding process. And when you will provide more heat to the metal, its zone, means its bigger zone, is coming under influence of the heat. And that's why grain growth problem, distortion problem and corrosion resistance problem may get happen in case of the gas welding. But in case of the arc welding, such kind of the welding problems can be avoided because instant heating process is going to be there. Arc welding मध्ये झटपट आणि भरपूर अशा पद्धतीची हीट त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केली जाते. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? सो दीज आर दी 6 बेसिक डिफरन्स. I request you, please enlist these 6 basic difference in your notebook. The difference between gas welding and arc welding. Give the heading, difference between gas welding and arc welding. And it is in front of your screen, so you can write it. Difference between arc welding and gas welding. Have you started writing it? Yes, sir. Yes, sir. So the next method, after learning all the details related with the welding process, is soldering process. I have already told you, many people in case of the electronics subject, they might have known about the soldering process. जेव्हा जेव्हा इलेक्ट्रिकलच्या काही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्सच्या काही वस्तू रिपेरी केल्या गेल्या असतील, त्यावेळी तुम्ही ही सॉल्डरिंगची जी काही प्रोसेस आहे, ही सॉल्डरिंगची प्रोसेस पाहिलेली असेल, अनुभवलेली असेल. ओके, तर ती सॉल्डरिंगची प्रोसेस मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये सुद्धा यूज होते. अँड वी नीड टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस सॉल्डरिंग प्रोसेस. So soldering is a method of joining similar or dissimilar metals by the application of heat. So friends, let us concentrate on the first sentence and you will find out the difference between welding and soldering. What is the difference between welding and soldering? From the first line itself, only read first line. And who will tell me the difference between soldering and welding? In welding, two metals should be same material. Yes, means Dissimilar. we can join same material metal piece by using the welding process. But in soldering process, we can join similar or a dissimilar metal. Okay, the process is same. You need to apply the heat, means it is the fusion type of the soldering. And using a filler metal or alloy called solder, whose melting temperature is below 450 degrees centigrade. बघा,
मेल्टिंग टेम्परेचर किती कमी आहे, 450 डिग्री सेंटीग्रेड एवढंच मेल्टिंग टेम्परेचर आहे. वेल्डिंग मध्ये आणि गॅस वेल्डिंग मध्ये जे तुम्ही मेटल जोडता त्याचं जे मेल्टिंग टेम्परेचर असतं ते ऑब्व्हियसली 450 डिग्री पेक्षा जास्त असतं. म्हणून तुम्ही सॉल्डरिंग प्रोसेस यूज करून ते मेटल जोडू शकत नाही. कारण somebody may ask me the same question, sir, I want to join a similar metal piece, then why I need to go for soldering process if welding process is available? हा प्रश्न होऊ शकतो की माझ्याकडे जर मला सिमिलर मेटल पीस जोडायचे आहेत आणि ते सिमिलर मेटल पीस जोडण्यासाठी सॉल्डरिंग आणि वेल्डिंग दोन प्रोसेस असताना मी फक्त वेल्डिंग प्रोसेसच का यूज करू शकत नाही, मला सॉल्डरिंग का यूज करावं लागतं? बिकॉज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सच मेटल इज ऑलवेज बिलो दॅन 450 डिग्री सेंटीग्रेड. मग तुम्ही जर तिथं वेल्डिंग वापरलं तर काय होईल? मोर हीट विल बी प्रोड्युस्ड. 450 डिग्री मेल्ट होण्यासाठी आवश्यक आहे आणि तुम्ही प्रोव्हाइड किती करताय? 3000, 1200, 1800, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन ओव्हर देअर? more heat. मोर हीट जर दिली एखाद्या ऑब्जेक्टला रिक्वायरमेंट पेक्षा, नाही मेल्ट आता ते 450 लाच होतं हो, त्याला तुम्ही 3000 डिग्री पर्यंत तापवलं तर काय होईल? Burn होईल. इट विल गेट बर्न. नो, Yes. Yes. Only carbon remains. yes, only if this is the carbon steel alloy, then only carbon will remain in that case. Remaining all thing will get burned. Okay, so that we will have to go for this soldering process where melting temperature of the metal is less than 450 degrees centigrade. जेव्हा मेल्टिंग टेम्परेचर 450 डिग्री पर्यंत आहे, त्याच्या खाली आहे, तिथं आपल्याला काय वापरायचं आहे? सॉल्डरिंग प्रोसेस वापरायची आहे. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोल्टन फिलर मेटल और मटेरियल is made to flow between two closely placed adjacent surface by capillary action. आता अजून एक गंमत पहा याच्यामध्ये, दुसरा डिफरन्स याच्यामध्ये तुम्हाला कळून जातो. पहिला डिफरन्स आहे सिमिलर और डिसिमिलर मेटल यू कॅन जॉईन बाय सॉल्डरिंग प्रोसेस. दुसरा डिफरन्स आहे यू विल हॅव टू अप्लाय इट बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि तिसरं एक आहे ते म्हणजे हिअर यू नीड टू पुट दी both the metal pieces which you want to join very close to each other. वेल्डिंग मध्ये दोन एकमेका शेजारी चिटकून ठेवत होतो का आपण? No. नाही, तिथे गॅप असायचा आणि तो गॅप आपण भरून काढायचो वेल्डिंग प्रोसेस मध्ये, बरोबर आहे? Yes. Yes. बट सॉल्डरिंग प्रोसेस मध्ये आपल्याला तो गॅपच भरून काढायचा आहे, पण तो गॅप अतिशय कमी असतो. म्हणजे असा विचार करा तुम्ही की तुम्ही दोन कागदाचे शीट एकमेकाला चिटकून ठेवलेत, तर बारीक एक लाईन दिसते का तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. दोन कागदाचे पीसेस चिटकवले एकमेका शेजारी, बारीक एक लाईन दिसते, बरोबर आहे? Yes, sir. तर तेवढा जसा गॅप शिल्लक राहतो तो तेवढाच बारीक गॅप फिलअप करण्यासाठी सॉल्डरिंग प्रोसेस यूज होते. सॉल्डरिंग प्रोसेस मध्ये असा गॅप फार मोठा नसतो, 10 mm 15 mm वगैरे एवढ्या दूर एकमेकांपासून वस्तू ठेवल्या जात नाहीत. सो द ऑब्जेक्ट्स आर व्हेरी क्लोजली प्लेस्ड इन केस ऑफ दिस सॉल्डरिंग मेथड. ओके, so these are the basic three difference you can find out through this definition. Okay, number 2, through soldering we can obtain a good joint between the two plates. The strength of joint is limited by the strength of filler material used. जे काही जॉइंट आपण तिथे प्रिपेअर करतो, वॉट एव्हर जॉइंट वी आर गोइंग टू प्रिपेअर विथ द हेल्प ऑफ दिस सॉल्डरिंग प्रोसेस, that particular joint is having very less strength as compared to the welded joint. वेल्डेड केलेल्या जॉइंट पेक्षा सुद्धा कमी स्ट्रेंथ ही सॉल्डरिंगच्या केसमध्ये तुम्हाला दिसते.
soldering is used for obtaining a leak proof joint or a low resistance electrical joint. तर दोन गोष्टी एकमेका शेजारी चिटकून ठेवल्यानंतर त्याच्यामध्ये जो गॅप आहे तो गॅप भरून काढून त्याला लीक प्रूफ करण्यासाठी किंवा लीक प्रूफ करण्यासाठीच मेनली सोल्डरिंगचा यूज होतो. The soldered joints are not suitable for high temperature application because of the low melting temperature of filler material used. आता या सोल्डरिंग प्रोसेस मध्ये जे फिलर मटेरियल आपण वापरणार आहे त्याचं टेम्परेचर किती पेक्षा कमी असणार आहे? 450. 450 डिग्री पेक्षा त्याचं टेम्परेचर कमी असणार आहे. And that's why we cannot use in the high temperature application. High temperature application means what? तुम्ही त्याला इंजिनच्या तिथं सोल्डरिंग प्रोसेस तुम्ही करू शकत नाही. इंजिन मध्ये तुम्ही सोल्डरिंग प्रोसेस करू शकताय का? नाही करू शकत, बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड द इंजिन मे बी 1000 to 1500 degree centigrade. And in that case, this 450 degree centigrade joint will easily melt. 450 डिग्री पेक्षा जास्त टेम्परेचर असणाऱ्या वातावरणामध्ये तुम्ही जर सोल्डरिंग केलेला जॉईंट नेला तर त्याचं जे मधलं जे जॉईंट आहे फिलर मटेरियल ते वितळून जाईल. आणि ते एकदा वितळून गेलं तर पुढे काय घडेल? If filler material get melted, what is going to be happen? अरे बाबा दोन जॉइंट आहे त्याच्यामध्ये फिलर मटेरियल वितळून गेल्यावर काय होईल? वेल्डेड मटेरियल सेपरेट होणार. दोन्ही मटेरियल परत एकदा सेपरेट होणार. येस, मीन्स द जॉइंट इज हॅव्हिंग नो एनी यूज. त्या जॉइंटचा काय आहे? कसलाही यूजच असणार नाही, त्याचा काही वापरच होणार नाही, त्याचा काही उपयोगच होणार नाही. द प्रोसेस विल बी गेट स्पॉइल्ड when you will bring the soldered joint in high temperature zone. ओके, म्हणून बेसिकली हे इलेक्ट्रॉनिक्स मध्येच वापरतात. इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये कधी सुद्धा टेम्परेचर 50-60 डिग्रीच्या वर वगैरे सहसा जात नाही. तुम्ही बघा कधी सुद्धा मोबाईल पण गरम होतात, पण टीव्ही पण गरम होतो, पण ते कधी एवढे गरम होतात का की त्याचा चटका बसतो? चटका बसत नाही. ते फक्त आपल्याला असं गरम झालेलं जाणवतं. गरम झालेलं ते हाताला जाणवतं, कारण आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर हे त्या टेम्परेचर पेक्षा थोडंसं कमी असतं. ओके, सो वी कॅन फील द टेम्परेचर, म्हणजे बॉडी टेम्परेचर पेक्षा सुद्धा कमीच 50-60 डिग्री पर्यंतचं टेम्परेचर त्याच्या अंडर सोल्डर्ड जॉइंट कॅन बी सस्टेन, इझिली सस्टेन बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, but above 450 degree centigrade it is not at all possible. The next point is the purpose of using the flux is to prevent the formation of oxide on the metal surface when the same is heated. See, in the soldering process we are going to heat the filler material up to its melting point. Similarly, the material which we want to joint, that will also get heated, and we are providing flux over here. ह्याच्यावर सुद्धा आपण फ्लक्स वापरतो. And why flux is provided? Flux is provided to avoid the oxide formation, because तुम्ही ज्यावेळी हिटिंग करता त्यावेळी मेल्ट झालेलं मटेरियलचं ऑक्सिजन बरोबर केमिकल रिएक्शन होऊन ऑक्साइड फॉर्मेशन होतं, which leads towards the corrosion. Oxide formation मुळे काय होतं? corrosion होतं. And to avoid that particular corrosion we are providing flux in soldering case also. सोल्डरिंगच्या केस मध्ये सुद्धा आपण फ्लक्स प्रोव्हाइड करतो, वेल्डिंगच्या प्रोसेस मध्ये सुद्धा फ्लक्स प्रोव्हाइड करतो. The filler material are essentially alloys of lead and tin. Lead आणि टीन हे जे दोन धातू आहेत त्या धातूंचं कॉम्बिनेशन हे आपल्याला इथं या सोल्डरिंग प्रोसेस मध्ये वापरावं लागतं.
आणि ते कसं वापरलं जातं ते खाली दिलंय पहा. सॉफ्ट सोल्डरिंग लीड इज 37%, टीन इज 63%. मीडियम सोल्डरिंग lead and tin 50-50%. Plumber soldering means high soldering is there, that is lead 70%, tin 30%. And electrician soldering lead is 58% and tin is a 42%. सोल्डरिंग ची जी प्रोसेस आहे ह्याच्यामध्ये आपण जे सोल्डर वापरतो, ओके, म्हणजे जे फिलर मटेरियल वापरतो, त्या फिलर मटेरियलचं एक कंपोजिशन आहे. तर तुम्ही पाहिलं असेल की ऍज वी विल इन्क्रीज द लीड पर्सेंटेज, देन स्ट्रेंथ ऑफ दिस सोल्डरिंग इज गोइंग टू बी गेट इन्क्रीज. लीडचं पर्सेंटेज वाढवलं की सोल्डरिंग केलेल्या जॉईंटची स्ट्रेंथ वाढते. तुम्हाला साधं सोल्डरिंग करायचं असेल तर त्याला 37% लीड आणि 63% टीन वापरावं. मीडियम सोल्डरिंग करायचं असेल 50% लीड आणि 50% टीन वापरावं. प्लंबर सोल्डरिंग म्हणजे हे स्ट्रॉंग सोल्डरिंग असतं. प्लंबर म्हणजे काय, पाण्याचं काम करतो ते, पाईपलाईनचं काम करतो ते. पाईपलाईनच्या केसमध्ये तुम्हाला जर सोल्डरिंग करायचं असेल तर ते स्ट्रॉंगच पाहिजे. सो इन दॅट केस लीड इज युटिलाइज्ड 70% and tin is utilized at 30%. And in case of the electrician soldering, the lead amount is 58% and tin amount is 42%. म्हणजे मीडियम सोल्डरिंग पेक्षा थोडस जास्त स्ट्रॉंग हे इलेक्ट्रिशियन सोल्डरिंग असतं. And here electronic circuit soldering process, its diagram is also provided over there. So I request you, please take the screenshot of it and copy it down in your notebook. Okay, so I'll stop my lecture here. If anybody want to ask any doubt, you can ask me right now. Anybody want to ask anything? Okay, then thank you very much for attending this lecture. Have a nice day. Enjoy the evening.